أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هنكمل النهاردة الامتحان العاشر في جزئية الألجبرا بريب 3. أحب أقول لك لو أنت ما شفتش مثلا الامتحانات ابدأ من الأول. ليه ابدأ من الأول؟ لأن أنا في الأول ببدأ أشرح ببطء شوية، فمع الوقت خلاص الناس مثلا بعد 10 امتحانات في حاجات كتير قوي بتتكرر، فبتلاقيني بجري فيها بسرعة. فانت لو مش مذاكر كويس او مش فاهم كويس فهتلاقيني بالنسبه لك الموضوع صعب شويه. فانت ابدا من الاول وواحده واحده اطلع معايا بالامتحانات. دي حاجه. تاني حاجه، الامتحانات بتاخدها كامله. بفتح لك المحتوى الخاص. لو عايز الكلام ده كله بتبعت رساله على الرقم اللي انت شايفه قدامك ده. هقول لك تفاصيل المحتوى الخاص. بتشوف كل الفيديوهات كامله. طبعا بتشوفش الفيديو ناقص يعني. دي حاجة. تاني حاجة، ربنا يوفقك يا رب ونبدأ مع بعض بإذن الله. طيب هنا بيقول لي choose the correct answer. بيقول لك the point كذا lies in the. طيب انت فاكر احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، ان انت لو انت عندك ال perpendicular axis x and y، يعني ال perpendicular axis اللي هي x and y، هنا x positive y positive وهنا x negative y negative. طيب لما امشي هنا x negative ايا كان الفاليو، يعني المهم مشيت negative x، ادي نيجاتيف 3 اهي، وطلعت 4، رحت اطلع 4 اهو، طلعت يعني بوزيتيف، يعني طلعت واي 4. فانت عندك نيجاتيف 3 اند 4 في في الكوادرانت ده، اللي هو ده مين؟ ده السكند كوادرانت. طيب السؤال اللي بعده، الار ايكوالز. طبعا ده شغل تانية اعدادي بريب 2 وترم اول كمان. راشونال يونيون irrational، ولا rational intersection irrational، ولا R positive union R negative، ولا R positive intersection R negative. طبعا R positive intersection R negative دي تديني phi، R positive union R negative تديني R star، اللي هي مين R star؟ اللي هي real number نفسها except الزيرو بالمرة، عشان لو جاي يسألك في أي حاجة بعد كده تاني. طب Q اللي هو rational number intersection Q dash اللي هو ال irrational، يعني ده irrational number. rational numbers اللي هي الست of rational numbers، ودي ال irrational number. الانترسكشن بينهم الاتنين فاي، زي R positive و R negative. يعني انت عندك البوزيتيف فاليو كلها بتعمل انترسكشن مع النيجاتيف فين؟ مفيش، يعني البوزيتيف في حته والنيجاتيف في حته، فبيتقابلوا في الفاي. طبعا هي مين؟ اليونيون بتاع الكيو، يونيون كيو داش اللي هو الراشونال، يونيون الirrational. طيب the arithmetic mean يقصد المين، يعني اللي هو السميشن اوفر الديفرنس، اللي هو اوفر النمبر. summation 3 بلس 3 بلس 7 بلس 2 بلس ال 8 اوفر النمبر اللي هو ال 4. ادي 10 وادي 10 20 اوفر 4 يديني 5. ال 5 الست 5 belongs to مين؟ طبعا دي مش هتنفع هنا في الانترفال دي، لا، عشان هنا open، ما دام open يبقى ما تبقاش جواها. طبعا دي ست عبيطه اهي، بس يعني subset من دي اللي هي 3 and 5، بس هي ال 5 subset من الكلام ده. طبعا هو هنا بقى بيختبر يعني درجة فهمك للكلام ده كله، يعني ايه order pair، يعني ايه interval، يعني ايه set، يعني ايه set. هو بيختبر الكلام ده. لو انت مش فاهم فانت مش هتعرف تحل اصلا يعني. بيقولك if x equals 4 وال y equals 3 then y minus x power 10. طب y اللي هي ب 3 minus x اللي هي 4، لما تقول له 3 minus 4 هو بيختبر هنا ايه؟ انت فاهم يعني ايه power even؟ يعني انت فاهم يعني ايه 3 minus 1 هتديني نيجاتيف 1 بس power even. فلما تبقى باور ايفن يديك كام؟ الايفن بيكنسل النيجاتيف يديني 1. فهو بقى بيلعب على الحته دي. هو تقريبا الامتحان كله لعب فهم، يعني لو انت مش فاهم مش هتعرف تحل. if a x b to x are proportional، ده معناه ايه؟ معناه ان ال a over ال x equals ال b over 2x equals ال b over 2x. طيب هو عايز ال a over ال b cross multiplication، كده كده ال x هتتكنسل مع ال x، هتبقى 2a equals b، يعني ال 2a equals b. تمام. هو عايز ال a over b، هقول ال a over b مرجعش وايدي فاضية، it equals 1 over 2. The opposite arrow diagram represents a relation R from the set x to the set y where x 1 و 2 3 y 1 و 4 و 9. write R. هنكتب الريليشن. الريليشن دي عبارة عن كام؟ ان ال 1 is related with 1، 1 is related with 1، 2 is related with 9
and 3 is related with 9. 2. Write R. We wrote R. Is R a function? Yes, R is a function because every each element in X is related with one and only one element in Y. Yes, R is a function because each element in X is related with one and only one element in Y. حلو جدا. If A over B equals 2 over 3, then find the value of this rational. If A over B equals 2 over 3, I will multiply M in the two terms over 3M. يعني هعمل multiply by M over M. 2M, then A equals 2M and B equals 3M. A equals 2M, B equals 3M. Good. Then 3A minus B over 2A plus B equals 3A, 3 by 2M, minus B minus 3M, over 2A, 2 by 2M, plus B plus 3M, equals 3 by 2, 6M minus 3M. 6M minus 3M equals 3M. 2 by 2, 4M plus 3M equals 7M. That will give me 3 over 7 because M will be cancelled with M. F is a function from real to real. Don't care about it. F of x equals 3x. F of x equals 3x. It's okay. Mention the degree of f. It is a polynomial function of the first degree. Why? Because the power of x is 1. So it is the first degree and it passes through the origin point because there is no constant. Then find f of 3 plus f of negative 3. I'd like to find f of 3 plus f of negative 3. I will substitute with x by 3. 3 by 3 plus 3 by negative 3. I will replace x with once 3 and another time negative 3. 3 by 3 plus 3 by negative 3. That will give us 9 minus 9 equals 0. If B is the middle proportional between A and C, proves that it's okay. Middle proportion, that means A over B equals B over C equals M. Then B equals CM, A equals CM square. I hope it'll be easy. So left hand side equals A square over B square, A square over B square, plus B square over C square. It's good. A square equals CM square, CM square power 2, over B square equals BCM, CM but power 2, plus B square, it is repeated, CM, yes, power 2, plus over C square, there is no C, so I will expand C square, M power 2 power 2, M power 4, C power 2, M power 2, plus C square, M square, C square, M square, over C square. C square will be cancelled with C square, M power 4 over M power 2
it will give us m power 2 plus c square will be cancelled with c square plus m power 2. So m power 2 plus m power 2, it will give us 2m square. So this is the left hand side. The right hand side, 2a over c. 2a over c equals 2 by a equals cm square over c. C will be cancelled with c, it will be 2m square. It's okay. If x equals 2 and 5, y equals 1 and 2, find a number of x by y. Here we have two elements, here we have two elements, then n of x by y equals n number of x by number of y. So it will give us 2 by 2 equals 4. Y by x, it means the cross product of y, set y by set x. Then set y, where is set y? It is 1 and 2 by set x. Set x is 2 and 5. That's good. I will distribute the set of all order pairs 1 and 2. The order pair 1 and 2 and 1 and 5. 1 and 5, so 2 and 2. It is extremely easy. And 2 and 5. So represent graphically the function of f of x equals x squared minus 1, where x belongs to the interval -2 to 2, and from the graph deduce the coordinates of the vertex, the equation of the symmetric of axis of symmetry minimum, or the minimum value of the function. It is easier to make it with table. We are going to use the table. How the equation is x squared minus 1, and press equals the interval starting from -2 and the end equals 2, step equals 1, and we can get the table easily. I will write x here, and here is y or f of x. I'm starting from -2, -1, 0, 1, 2. It's okay. At -2, x equals 3. At -1, y equals 0. At 0, -1, I guess it will be repeated 0 and 3. It's okay, 0 and 3, because the symmetry from here to here, from the right and left. The vertex is 0 and -1. It means x equals 0. 0, it means the equation of the symmetric of axis of symmetry, or the symmetry axis. X equals 0, the equation of the axis of the symmetry axis. The symmetry axis. This is the first one. -1, y. I will say y equals -1 is the minimum value. The minimum value of the function. So I will graph. I've got the vertex, the coordinates of the vertex, the equation of the symmetry axis, and the minimum value. We only have to form the graph. We must draw the graph. The graph will be, I must open a new paper. I will draw the perpendicular axis x and y and draw on it. First I will write x positive and y positive, x negative and y negative. It's okay. At x equals from -2 to 2, I
I will count -1, -2. Here is 1 and 2. It's okay. The minimum is -1. The maximum is 3. The minimum -1, 0, 1, 2, 3. It's okay. At x equals -2, y equals 3. I will rise here and I will go left, so that this is the point. -1 at x equals -1, y equals 0. At x equals -1, y equals 0. At the x-axis, at x equals 0, y equals -1, and I will find the other points corresponding to it. At 1, x equals 1, y equals 0. At x equals 2, y equals 3. You will find that. You can join the points, but in a curved way. You will find it. The y-axis is the axis of symmetry, so that you will find that x equals 0 is the y axis. 5a, if y varies inversely with 1 over x. So I will the first required is the relation, so that I will write the relation, but I will remove this symbol and I will replace it with m over x. So y equals m over x. I will replace y with 2 and replace x with 4. I will replace y with 2 equals m over x 4. I replace y with 2 and replace x with 4. So cross multiplication, you will get m. M equals 2 by 4 equals 8. And get back away and substitute with m with 8. So you will find y equals 8 over x. This is the first required. The second required the value of y when x equals 16. So y equals 8 over x, 8 over 16. It will give us half. The last question, calculate the standard deviation for the values 2, 3, 6, 8, 11. You can get it easily. X bar, the main, equals 2 plus 3, 2 plus 3 plus 6 plus 8 plus 11 over 5. 5 and 14, 5 and 14, 16 and 14, 24, I think. No, it's not. Let's do it with calculator. 5 plus 6 plus 8 plus 11 equals 30 over 5 equals 6. 30 over 5 equals 6. So x minus x bar, x minus x bar power 2. You will form a table in this way. X 2, 3, 6, 8, 11. 2, 3, 6, 8, 11. It's okay. 2 minus 6 will give us -4, 3 minus 6, -3, 0. 2, 11 minus 6 will give us -5. You will square the number. -4 square, 16, 9, 0, 4, 25. You will get the summation. You will add all of those numbers. 16 plus 9, 25, and 25, 50, 50 plus 4, 54. We will check it. 16 plus 9 plus 4 plus 25 equals 54. That's good. This number is represented x minus x bar power 2. So the standard deviation that he wants equals summation x minus x bar power 2 over ln. So summation equals 54 over n equals 5. 54 over 5, you will get it and make the square root. Thank you.